Je la sors maintenant, non? La bouteille. Là. Je la sors maintenant, non? We can see that you have an issue perhaps with your foot. Can you elaborate on what's going on there? Yeah, you know, before my fight with Niklas Stolze, I had an injury. I could not lift my toe anymore, but I wanted to fight. I had a hard preparation, so it was 1 month before the fight against the German guy in Vegas. So we did no surgery. It was okay. Just I had a lot of times where my toe was going into the, you know, into the ground, and it injured me a little bit. So I had to train with shoes, obviously. This time, I just after the fight with Niklas, I got surgery, but you know, 6 months, 6 weeks without any sports. So I had only 3 weeks to prepare this fight. Yeah, it was the best and the hardest camp I ever had because. Obviously, 3 weeks, the 2 first weeks, you feel like shit because you haven't trained for a long time. And the last week, I was starting feeling great again, but the toe, you know, was still a bit open. So I managed to go into the cage. I knew it's only 15 minutes, you know, but obviously after a couple of kicks, it split in two almost. So it's just a fight game, you know. You never have a perfect preparation. There is always small injuries. It's a part of life of any athletes. So now I will take time to heal it up because obviously I don't think they will do a UFC Paris in less than 2 or 3 or 4 months. So I will heal it up very well. Do you feel like it had any impact at all on your performance? Yeah, of course. 3 weeks preparation, I was absolutely not in my best shape. And on top of that, I had my marriage last week with my wife. She did absolutely everything she can to give me time to prepare the fight. So she was able to manage to do good stuff with my family, her family, our friends to prepare the marriage instead of me doing it. So the only condition was me getting the win tonight. So it's done. So no, I'm a happy man about that. And yeah, I just wanted to say this is the wine I had at the wedding. It's my wife and me, and it's gonna go to Dana White. Thank you for coming out in Paris. So I know you don't have to see the brand, but it's good French wine. We got married next to Pic Saint-Loup, for those who know French wine. Congratulations on the win and of course on the marriage. You did say beforehand that you were going to put the pressure on him tonight, and you did. Was there anything that surprised you at all? Did this kind of unravel how you imagined it to tonight? No, I knew he was gonna shoot if he feels me hitting hard. This is what happened. I wasn't there the first minute of the fight with the atmosphere. It was so big that I don't know. I was not there. But after the first takedown, I managed to wake up. It's the fight is right now. It's not tomorrow. So I waked up and then I did my stuff, pressure and on pressure on the ground, wrestling, striking. And when he started dancing a bit salsa, I just pushed the pace on the striking. If I see a weakness at somebody, I will exploit it. It's always the same with me. If the guy gives me his back, I'm gonna submit him. If he gives me ground and pound, I'm gonna punch him. And yeah, ground and pound city with me. And then if on the striking department is dancing a bit salsa, then I'm gonna exploit it as well. And you were close to finishing him at the end of round 1. What was the advice from your corner going into the second round? Take your time and explore the weakness of. He doesn't like your punches, so just continue punching. We don't need another submission. We will score another submission later. And last one from me, of course, you were the first French fighter to make the walk tonight. How did that walk feel, experiencing the crowd? It felt great. It felt great. Like I said, it was so great that the first minute of the fight I wasn't there. I was in another world because so many people came to see my fight. I had so many messages. I'm a very happy man,
it's a bit like a dream, you know. You got married last week, drinking French wine and champagne, and now I just finished a guy in the UFC Paris. So happy man. Congrats. Thank you. Benoit, congratulations on the fight tonight. Right here, you left. You know, correct me if I'm wrong, but you've had fights outside the UFC at middleweight, welterweight, even I think a featherweight fight, but 2 wins in a row now at lightweight. Is it safe to say you found your home? So I didn't hit featherweight. You know, I was in Brave Combat Federation. They have a new division. They have like it's like 160 or 165. I don't know what. I think the UFC talked about it sometimes as well. It's like in between welterweight and lightweight. This is where I did all my work during Brave. So and it was an easy weight cut. So I knew I wanted to enter the UFC as a lightweight, but because the lightweight roster is such big, and before UFC Paris, for a French guy entering the UFC, you have to be an absolute beast. So I was able to finish all my fights. Lightweight, it's difficult to enter. You saw Khabib was entering with 16-0, so I was able to enter with 8-0 at welterweight against a killer that nobody wanted to have, Elise Zaleski. That is a guy that doesn't talk too much. Maybe this is why, but absolute killer inside the cage. And yes, of course, when you are 80 kilogram, it's difficult at the very high level of the welterweight division to compete. So I knew I would go down to lightweight. It was the only condition to accept the Eliseo fight was to be able to fight lightweight after the fight. The UFC accepted. It's great for me. Yeah, lightweight. It's the right division for me. I feel great. I'm like 79 kilogram. I'm strong. I'm feeling strong. Yeah, I just feel it's my home. I can't expect to have the same test I had like with Eliseo, but with somebody of my weight and of his level. But my weight this is what I want now. Congratulations again on the marriage. Does the honeymoon start now? I think so, but maybe I have to take medicine with the food, so some stoppage, but we will manage it. Congrats. Bonjour, Swedish television. I was wondering, you spoke yourself, you mentioned the atmosphere in there. How did it impact you? What do you think of being a French fighter in Paris? UFC comes to France. Just that it felt a bit like a video game the first minute of the fight, because yeah, it's huge. The atmosphere, it's difficult for the brain to accept that all those guys are cheering for you, and you have to concentrate on the guy, because obviously you have a job to do. This is what counts. And it's just a bit harder to enter the fight than, for example, Vegas. It was very easy to enter inside the fight mode, because obviously the crowd is very low. It's a small arena, so a lot easier to enter. But man, it's just a lot better to have a crowd like this, because when you are in fight mode with such a crowd, every time you strike, you feel it. It's like it's just crazy. You feel that people are there for you. Yeah, and my last question: the UFC coming to France? If we look at it at a bigger perspective, what does it mean for French martial arts, and obviously mainly French MMA? Like I said, the biggest jewelry of the world in the MMA world is obviously the UFC, #1 organization. Everybody, in France, I can remember 2 or 3 years ago, people were asking, "Oh, you are doing UFC?" Like UFC is the sport. No, UFC is the biggest organization in the world. It's like you are doing Champions League. No, I'm doing soccer. It's not the same, But people were confusing the both, MMA and UFC. No, UFC is the biggest organization of mixed martial art, and people have been waiting for it such a long time. It was political, a lot of issues with the UFC getting legalized. I won't talk about it because it's a big subject, but yeah, we are so much happy to be here and to be part of the adventure. And yeah, first French guy to finish an opponent inside the French cage of Paris. I cannot feel any better. Thank you. Congrats yet again. Thank you.
Benoit, congratulations. Those spinning back elbows were really remarkable in the opening round. Talk us through those shots. You know, my coach has been coaching Anderson Silva for 5 years, Dan Anderson for 5 years at Team Quest. So he's coming out of the striking departure, a guy of Muay Thai. He almost broke Muay Thai in Brazil. Daniel Warin, very well known in the high-level striking coach out there in the world. It's really striking, adapted for MMA. And he is adapting the technique he is bringing me are adapted to my style, you know, my pressure style. And yeah, we worked on that because the opponent was open, and I knew when I started to hit him hard, he would come like crazy at me. So we worked on stuff like that to don't waste time to go too much around the cage and just make him pay anything. And considering the crowd's reaction to your victory, do you believe that the UFC will return to Paris anytime soon? I can say yes, I think they will. Yeah, I don't see any other option for them. They have to come back and back and back like they do in London, you know. If they come every year, it's a fight for me every year. It's a fight for the French guys every year. We have a lot of good guys. You can see a guy like Fares that has evolved a lot. You know, he came very young into the game. So we are not only strikers. We are starting to get complete. You have complete mixed martial artists in France now, and yeah, well, I think we will see more mixed martial artists coming out of France. Merci et congratulations. Oui. Bonsoir Benoît. Félicitations pour ta victoire. Ça fait 3 performances majuscules au UFC déjà, dont 2 victoires. Après ça, est-ce que tu as un nom d'adversaire en tête ou tu continues à prendre n'importe qui? Alors, tant que tu n'es pas un grand nom à l'UFC, c'est difficile de donner un nom exact. Comme je disais, mon coach, il vient du Brésil. Je sais qu'il y a un UFC Brésil en janvier. Le temps de guérir mon orteil et d'être à fond, j'aimerais combattre à l'UFC Brésil. Et il y a beaucoup de top 15, top 20 à l'UFC qui sont brésiliens, parce que le sport vient de là-bas, faut pas l'oublier. Je me rappelle plus du nom. Il y a un mec qui a perdu contre Gamrot il y a pas longtemps, qui était dans le top 15, qui vient d'en sortir, solide. Il y a pas mal de mecs solides. Il y a Rafael Dos Anjos, hein, bien sûr, ça serait un rêve pour moi. Hein. Pour moi, c'est un exemple, ce gars-là. Donc l'affronter, ça serait juste incroyable. Il était en train de gagner son combat contre Fiziev avant de perdre. Ça serait un super combat au Brésil. On m'a donné un tueur à gage brésilien dès le départ, pas dans ma catégorie de poids. Je pense que ces 2 victoires, je mérite d'avoir un tueur à gage pour me tester, mais dans ma caté. Et si cette fois je me fais bouer plutôt que me faire applaudir, comme ça on testera un petit peu la sensation inverse. Ça serait top. Merci. Benoît, à ta droite. Le mariage, la semaine, le cutting, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les émotions que tu as traversées et comment tu as essayé et réussi à gérer ça? Eh ben, il faut être capable de switcher de mode. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand je suis rentré au premier PIMA dans les forces spéciales françaises, j'étais un enfant, je suis ressorti, j'étais un homme avec beaucoup d'expérience de vie et être capable d'apprécier les moments et de vivre le moment présent tout simplement, de pas se prendre la tête, de pas aller chercher les choses en avance, de vivre chaque moment présent comme tu le peux et d'essayer de planifier quand même les choses un minimum. Ça a été dur, j'ai plus cuté que d'habitude parce que j'ai profité un peu des fameux vins de la région de Montpellier. Ça a été un mariage avec vue sur le Pic Saint-Loup, donc c'était incroyable. Hein. C'était incroyable, ça a été énormément d'émotions. Pour moi, ça reste quand même plus important qu'aujourd'hui, même si je suis ici avec vous. Ma vie, je vais la faire avec ma femme et créer une famille, ça sera avec ma femme. Donc, je suis vraiment heureux d'être devant vous aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'avais encore plus d'émotions, c'était vraiment incroyable. Et voilà, donc le cutting a été par contre un peu plus dur. Je l'ai payé un petit peu cash hier, mais voilà, il fallait l'accepter, ça a été fait et je suis content de m'en être bien sorti. Et ta journée, petite boule au ventre avant d'arriver ou comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu ressentais? Non, pas du tout. Plutôt robot. Plutôt robot. J'ai vécu ça vraiment avec. En fait, c'est pour ça je disais la première minute, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans parce que j'ai l'impression un petit peu d'être dans un jeu vidéo. Hein. T'es un petit peu perdu, mais rapidement quand même, le corps il réagit. Hein, tu te prépares à ça pendant des mois.
c'est quand même incroyable tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir 2 mecs qui se tapent dans une cage. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, mais c'est comme ça. Donc non, beaucoup de plaisir. Et on a vu beaucoup de jeunes dans les gradins. Qu'est-ce que tu leur dirais sur la suite pour le MMA en France et même aussi pour toi? Bah, je leur dirais d'essayer, de pratiquer intelligemment. Voilà, le MMA, c'est un sport qui est dur, suffisamment dur pour ne pas le pratiquer bêtement. Donc le pratiquer intelligemment et se faire plaisir, quoi. Parce que c'est un sport qui c'est dur, mais ça vaut le coup. Merci et félicitations. Merci. Bonjour Benoît. Félicitations pour cette belle victoire, première victoire française sur le sol français. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu as pensé, tes réactions quand tu es rentré dans la cage, les premières secondes que tu as eues. Bah, comme je disais, hein, la première minute, j'étais un petit peu ailleurs. J'étais un petit peu comme en mode robot, parce que justement, je me suis fait un petit peu manger le cerveau par l'événement. Parce que tu regardes, j'aime pas regarder à droite à gauche comme ça, mais là, ça gueulait tellement dans tous les sens que je me suis fait un petit peu absorber par la foule. Mais après, au bout d'une minute, je suis rentré dedans, quoi. Le premier takedown, je me suis dit, ah, normalement, je tombe pas. Donc, il y a un problème, bah, réveille-toi. Et voilà, après, ça a déroulé. Et comment t'es sorti quand tu es arrivé dans la salle, avant d'entrer dans l'octogone, quand on a appelé ton nom et que la salle, le public a crié? Bah bien, très bien. Comme je te dis, j'étais concentré, j'étais dans mon combat, mais malheureusement, je me suis un petit peu perdu dans les 20 derniers mètres avant la cage. Je pense que j'ai commencé à regarder un peu trop à droite à gauche, mais non, sinon j'étais dans mon fight et j'ai apprécié. Hein. J'apprécie le moment, mais tu le vis intérieurement. Il faut pas. Si t'extériorises trop, tu peux un petit peu sortir de ton fight parce que toi, t'es concentré sur quand même ce que t'as à faire, c'est gagner le combat. Et du coup, t'as parlé d'une blessure. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais pas si j'en ai pas déjà parlé. Si, mais en anglais en fait. Ah ok, ben en fait j'ai eu une opération. Je me suis blessé en fait 1 mois avant le combat contre Niklas Stolze à Vegas. Donc j'ai perdu, on va dire la mobilité de l'orteil gauche, du gros orteil gauche. Donc j'avais perdu pas mal d'appui. Donc ça se sentait au niveau des frappes. Et puis bon, du coup je me faisais des entorses à répétition du gros orteil. C'était un peu relou. J'ai forcé dessus, j'ai mis des chaussures de lutte, j'ai réussi à finir le camp de prépa. On a fait le combat en Allemagne en serrant les dents. Et puis après, je me suis fait opérer. Malheureusement, entre l'opération et la reprise du sport, bah ça a pas trop tenu. Bah d'ailleurs, ça a un petit peu lâché aujourd'hui. Bon après, je savais qu'il y avait 15 minutes à tenir, donc pour être là devant la foule française aujourd'hui, j'étais prêt à le faire. Et ça fait partie, comme je le disais, de la vie des athlètes. Là, le timing était vraiment serré, donc la moindre erreur, je l'ai payé cash. Et donc voilà, bah ça s'est payé un petit peu en partie. Hein, bah ça m'a pas coûté la victoire, mais ça va me coûter un petit peu de douleur et un petit peu de rééducation. Et dernière question pour moi, il y avait une stratégie particulière pour ce combat? Stratégie mode God of War, pression. Merci. Félicitations Benoît. Petite question pour le Figaro. C'est une belle fête pour le MMA français ici à Paris. Est-ce que tu as pu t'entretenir avec tes autres collègues tricolores en amont de cet événement pour partager avec eux, ou vous êtes tous restés dans votre coin concentrés et focus? Bah bien sûr, hein, on s'est tous plus ou moins félicités entre guillemets. Notamment Gomis qui signait son premier contrat à l'UFC. Bah là, je vois qu'il y a Fares qui est arrivé, donc Fares, je le félicite pour sa victoire. Je suis content d'avoir ouvert le chemin, des victoires aux Français. Donc là, 2 sur 2 pour le moment. Il va falloir faire 5 sur 5. Voilà, donc il en reste 3 qui vont passer. Bien sûr, on se côtoie de près ou de loin. Avec Fares notamment, on se côtoie de plutôt près. Et donc voilà, fier de sa victoire parce qu'il y a des choses qu'il a fait qui montrent on est toujours fier de ses partenaires quand on voit des axes d'amélioration de part et d'autre, et je pense qu'on peut tous les deux être fiers de notre combat. Donc je suis content d'être là ce soir et content d'avoir été le premier Français à ouvrir le bal, et puis on va voir la suite. Merci à toi, félicitations. Benoît, bonjour. Félicitations déjà pour juste ici. Félicitations pour cette magnifique victoire. Cette victoire, elle restera forcément dans les annales. Tu resteras dans la légende. Tu seras le premier Français à avoir gagné au premier UFC organisé en France. Toi, tu la classes où à chaud là cette victoire dans ta carrière?
Bah, c'était une victoire importante parce que l'événement était important. Après, le nom que j'ai pris, c'était pas c'était pas la chose la plus excitante au monde, mais au vu de l'événement, il n'y avait pas besoin que ce soit plus excitant. Hein. On était déjà on était déjà au paroxysme de ce qui pouvait se faire. Et avec la préparation que j'ai eue, bah au final, c'était pas plus mal. Donc maintenant, on va se préparer très dur. Et l'objectif maintenant, c'est un vrai test. Moi, j'aimerais que l'UFC me donne un vrai test, un top 15 à top 20. Et parce que je pense que 2 finishes avant la limite et puis une décision contre un vrai top 15 des welterweight qui KO des mecs comme Strickland, bah ça mérite voilà, ça mérite un combat dur, mais dans ma catégorie de poids. Voilà, des mecs comme Drakkar Klose, des mecs il y a un paquet de mecs, il y a Dan Hooker, il y a un paquet de mecs que j'aimerais affronter. Bon, si c'est le Brésil en janvier, si on me fait cet honneur, comme je disais, hein, il y a des légendes comme Rafael dos Anjos, même s'il faut pas trop rêver, mais il y a beaucoup de Brésiliens qui sont dans le top 20 en lightweight et ça serait juste incroyable d'en affronter un à Rio et comme je le disais, de se faire bouer et puis d'essayer d'amener la guerre là-bas. Merci beaucoup.